Neno hili si hivyo. Mambo ni matatu. William Ruto was in Kiambu County today. Na unajua watu wengine wanafikiri ya kwamba hii mpango yote mimi napanga ati ni kwa sababu mimi natafuta kura. Mimi natafuta kura za ngapi? Tayari si nyinyi mlinipigia kura 2022? Si niwafanyie hiyo kazi na hiyo kura mlinipigia? Ama namna gani? Si maneno ya kura kule mbele nyinyi mtapanga? Na kila mtu atachaguliwa na ile kazi amefanya. Hakuna mtu atapigiwa kura kwa sababu ati yako na kisirani ama kwa sababu wako na matusi. Kura haifanywi namna hiyo. Mimi nataka niwaambie hao watu. And he was back in his signature greetings. And waito moriega. Mwathani agosho. Ngai no mwega. Na hende ciothe. Ebu mnisalimie hewani nione hivyo watu wa Kiambu. Asanteni sana. And as usual, politics took the center stage. Basi wacha niwaitie outgoing governor Kimani wa Matangi. Wachi governor kuja uongee na watu. Haya wana Kiambu, hamjambo. Asanteni wana Kiambu, asante. Roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Asante sana. Asanteni, tutulie kidogo basi. Haya. Your Eminence. In this video, I want us to do a critical analysis about William Ruto's trip to Kiambu County. Because for me, it is significant politically speaking for two main reasons. Number one, Kiambu County is the county where William Ruto got the highest number of votes in 2022. And at some point, there were even suggestions for Kiambu County to be treated by President Ruto as a different county from Mount Kenya. Number two, Kiambu County is also the home county to the former President Uhuru Kenyatta. So how Kiambu County will vote in 2027 is significant politically speaking. Wananchi oye. Niwaulize kitu. Mnajua ng'ombe? Mnajua kukamua ng'ombe? Si mko na watoto? Wakati unataka maziwa ya mtoto na uko na ng'ombe mbili, ng'ombe ya kwanza haijazaa, inataka dume, na ng'ombe ya pili, na Kikuyu inaitwa muruke, ng'ombe ina muruke, na kuna ng'ombe ingine ambayo imezaa na iko na maziwa. Ukikuwa mzazi ambaye anafikiria vizuri, ambaye anataka maziwa, utakamua ile haijazaa ama ile imezaa? Ile imezaa ama ile haijazaa? Mimi nikiwa mbunge wa Gatondo North, ambaye niko na watu wanataka maendeleo, nafaa kuwa kwa mrengo wa one term ama wa two term? Nafaa kuwa na upinzani ama na William Ruto? But before we get into all those, in case you're watching this channel for the first time, please take a second or two, click the subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support. Because without that support, this channel cannot be where it is. Ladies and gentlemen, William Ruto was in Kiambu County today. And allow me to read for you a post done by two people. One by Pauline Njoroge about the trip, and another one by Wahome Thuku. Because these two people at some point were very clear about one term. Let me read for you what Pauline Njoroge posted. William Ruto is back in Mount Kenya, and he knows what you people there like. He will give it to you well. Listen to this. As you keep lying to yourself and everyone else
that an elephant is not buried with its tucks. Therefore, the reason you keep turning up at these rallies, those massive crowds you form, and the wild cheers you make are being watched by Kenyans from other regions. And they are saying to themselves, wow, if this man still has this level of command in Mount Kenya, then he's clearly the man to beat in 2027. In that case, why should we align with anyone else? Let's join him to be part of the next government. They say perception is everything in politics. The guy has the strategy, he has the money, and he has you lovers of elephant tucks to create the perception he needs out there. Yetu machoto. What Pauline Njoroge is saying here is very deep. And it's the same thing I've been asking, especially to my friends from the mountain on this platform. Are you guys really one term or are you guys two term? Because at some point it was very clear that William Ruto was not going to get any vote from the mountain. Then we started seeing Ruto going to the mountain, and then huge number of people turning up. He comes to Kondele, the same number of people turns up, then people of Kondele are referred to as people who don't have business to do. While when he goes to the mountain and we have those kind of crowds, the answer has always been that in the mountain they charge to attend the rallies. But then there was Mbere, where we had to separate the truth from the lies. The truth came out there. That's what Pauline Njoroge is saying. Now, let me also take you to Wahome Thuku. And I'm very particular why I'm choosing Pauline Njoroge and Wahome Thuku. Let me just get it. This is what Wahome Thuku posted. I have heard this from a million people independently. They no longer care about William Ruto getting 2 terms. Listen, they no longer care about William Ruto getting 2 terms. They will not vote for him. But they are no longer so determined to make him 1 term. The reason is because removing Ruto has stopped being a national initiative and a patriotic goal. It is now a personal desire. The people can see through the new 1-term mantra. I will tell you a story. Again, that is very deep. But let us focus on William Ruto's visit to Kiambu. My take from that visit is very clear. Number 1, William Ruto, through this visit, has revealed to us his 2027 game plan for the mountain. For the mountain, his game plan. What he's going to use in the mountain to actually win their support. Because initially, it was not going to be possible for Ruto to even win 10% of the mountain. Do you think Ruto can now not get 10% for the mountain? He can get more than that. So the first strategy he's planning to use on Mount Kenya is the use of money. That is exactly what he used during the last election. And that's why during this church event, this is what he did. Na umesema maneno mawili ya muhimu. Umesema namba 1, unataka basi ya wamama wa sehemu hii waweze kusukuma naye Injili. Nitatumana milioni 5 mnunue hiyo basi. Huyo mama ni mama mzuri. Alafu pia amesema iko maneno ya Christmas inakuja. Sasa mimi nauliza, ni mimi ndio natoa Christmas ama nyinyi ndio mngenipatia Christmas? Nani anapatia mwingine? Mimi ndio nimekujia Christmas. Na nimeangalia wamefanya kazi mzuri. Nilikuwa nimetuma huyu majority leader akakuja akafanya harambee pale, na leo mimi naona kweli kuna kazi imefanyika. Sasa wameniita nikuje nisukume ile ya mwisho, si ndio? Tutasaidiana tumalize hiyo kazi ndio tukuje tufungue kanisa. So mimi nimefika hapa, tutapangana vile mnajua. Nataka nikubaliane na askofu mkuu, Askofu Mudhuri, ya kwamba tuko na college ambayo tunajenga pale Kamulu
kuna pesa niliwaahidi na nilikuwa nangojea sehemu yenu. Sasa nasikia sehemu yenu mumetimiza. Sasa sehemu yangu ile milioni 50 mkujie Wednesday, muende mumalize hiyo college. Muende mumalize hiyo college, alafu ndio tuwe na wanafunzi kuanzia Januari kule na kwenda mbele, na tutashirikiana namna hiyo. The second thing, Ruto has identified Kalonzo Musyoka as the likely candidate to be fronted by the united opposition, which means the united opposition will be selling Kalonzo Musyoka against William Ruto in the mountain. And because of that, William Ruto revealed to us his strategy for Mount Kenya. He's no longer attacking Rigathi Gachagua, but his focus now is on who? Stephen Kalonzo Musyoka. That's why he destroyed Kalonzo Musyoka in exactly 1 minute 30 seconds. Nimeona kuna viongozi wengine wanasema hiyo mpango ya kujenga barabara hizi zote ati mimi nimetangaza ati haiwezekani. Mimi nataka niwaambie wale, nyinyi ndio hamuwezi, lakini sisi tunaweza. Tunaweza ama hatuwezi? Tunaweza ama hatuwezi? Na sio shida si wao, shida ni mpango hawana. Sasa mimi nataka nikuulize mtu wa Kiambu, wewe sasa kama unangojea mtu akuje akupangie barabara ya kwenda kwako, kwa sababu barabara ya kwenda kwako bado ni vumbi na bado ni ya matope, unamngojea akuja akupangie. Yeye mwenyewe huyo ambaye unamngojea, yeye mwenyewe amekuwa kwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwake ni ya vumbi na matope. Atatoa wapi akili kama amekosa akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake? Atatoa wapi akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako? Ndio mnaona wanasema ati haiwezekani, because they have never planned anything. Siasa tu ya kusumbuana, siasa watu wanawapigia makofi, maneno ya bure. So mimi nataka niwaeleze watu wa Kiambu, hii mpango yote mimi nawasihi na waomba. Wakati niliwaeleza tutajenga manyumba, tutajenga masoko, tutajenga hostels, wengine hawakuamini. So that's the part about his strategy for Mount Kenya. Then number 2, Ruto is also now trying to tell Kenyans about his development projects, deliverables. Because we all know that William Ruto made promises to Kenyans when he was campaigning. And I think at some point there were even websites where they were listing all the promises William Ruto made, the ones he has failed to deliver. I don't know the kind of promises he made to the people of the mountain when he was campaigning, because I never supported William Ruto myself. But he made promises to them. I'm not sure whether he has fulfilled some of those promises. But Ruto is now making more promises to the mountain. Pesa tayari nimeweka katika budget yenu ni pesa bilioni 4.1 za barabara zenu za hapa Kiambu. Juzi nimetangaza ya kwamba tumekamilisha mpango wa dualing ya barabara ya kutoka pale Muthaiga ikuje Kiambu mpaka Ndumberi, kwa sababu watu wa Kiambu wengi wanafanya biashara na kazi Nairobi. Ni kweli ama si kweli? Na pale uanga na msongamano mkubwa wa magari, watu wanapoteza masaa mengi, saa zingine 40 minutes, 50 minutes, kwa mahali ambayo ingewezekana kwa dakika 20 ama dakika 10. Maybe he has realized that the best way to manage the mountain is to make promises to them. Number 3 is something which I predicted after the Mbere, and it's happening. The moment Rigathi Gachagua and the team allowed William Ruto to win in Mbere, they allowed him to create the momentum for his 2027 campaigns. And that's exactly what we are seeing happening. Because remember,
After the impeachment of Rigathi Gachagua, William Ruto became very unpopular. As a matter of fact, his allies could not even go to the ground. It took William Ruto almost 8 months to step in Mount Kenya. But what are we seeing? William Ruto can now just wake up, go to Kiambu, hold a very successful rally, then go back. The momentum he needed, he got it. And lastly, and which I think was the basis of Pauline Njoroge's post, is what I keep on talking about here. Perceptional politics. William Ruto is out to create a perception that he has not lost Mount Kenya. And that in Mount Kenya he still has allies. And those allies who could not join him those times are now willing to enjoy it, are now willing to join him in his events and is parading them. Today, he was in Kiambu and he was accompanied by several allies. Your Excellency, sisi wana Kiambu tukisema 2 term, tukikubadilisha jina, najua umeitwa majina mengi, lakini ukubali sisi tukuite William Samoei Ruto 2 term. Usichoke wakati unatenda mambo mema. Wakati mwingine mimi Mheshimiwa Rais ukuangalia mambo ambayo unafanya na ninashangaa kama husikii wenye makelele vile wanavyosema. Kuna watu walikuwa wanasema ati wako na funguo za Mlima Kenya. Lakini nauliza, kama walishindwa ile ya Muthende ya mbere, ni funguo gani ambao wako nayo? Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, mimi ni wale wanasema ya kwamba watu wanasema ati tusiuze assets. Mimi nakuambia Your Excellency, kama mjumbe wa Thika Mama Simba, uza zote tutengeneze mabarabara. Na ndio maana sisi kama viongozi wa hapa Kiambu tumesema tutatembea na wewe mchana. Mimi rais, umenishangaza sana sana, na nitasema jambo moja ambayo imenifanya unishangaze. Raisi, we are very happy to be here with you. Sisi ni watu wako, hatutajificha. In fact, mimi nang'ang'ana kutafuta kura yangu ya 2 term. Yako ya 2 term ishapatikana. Kama kulikuwa na mashida kidogo, niruhusu niseme viongozi wa kanisa. Netarerea Jesu. Ladies and gentlemen, Raila Odinga has made it very clear that ODM as a political party will front a presidential candidate. That analysis is coming back. I know most of you guys supported my appeal for medical help to Jolene Otieno sometimes back. Jolene passed on, and the burial, he will be buried on Tuesday. That's why the better part of yesterday and today I was not around. So anybody who contributed at that time, we really thank you. The mother told me that some individuals were still contacting her, I think even up to yesterday, just inquiring about how he's doing. He passed on. So ladies and gentlemen, until next time, this is Makwiny. Bye-bye.